Good morning, all of you. Ready to start? So, in last lecture, what you studied? What you discuss? Hello. In last lecture, what you start? Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. And we see the example on that Newton's law of cooling. Am I right? So today we see the example on the last application, that is application to electrical engineering. Application to electrical engineering. So tell me, where this differential equation are used in electrical field? What do you know about this? मी कुठे पाहिलेलं आहे का डिफरन्शियल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड मध्ये यूज करताना? यस यस हॅलो काय विचारलंय? जर तुम्ही असं जर मला रिस्पॉन्स दिला तर मी फक्त शिकवत जाईल, मी तुम्हाला काय कळलंय किती आलंय मी पाहणार नाही. मग जर तुमचा रिस्पॉन्स नसेल तर मग काय उपयोग आहे माझं तरी? हा, मला रिस्पॉन्स द्यायचाच नसेल तर काय गरज काय मग शिकवायची? ऍप्लिकेशन टू इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. Application to electrical engineering. Application to electrical engineering. So we see that so I equal to dq by dt is equal to, this is indicate that the current is the rate of flow of electricity that is q equal to integration I dt. That is the definition of your current. Now next, voltage drop. Voltage drop across existence R equal to Ri. Then voltage drop across inductance L equal to L di by dt. Voltage drop across capacitance C equal to Q by C. Voltage drop across capacitance C equal to Q by C. Then how this application or how this differential equation is used in electrical field? So we are, for that we know that what is the Kirchhoff's law. There are two type of law that we see in physics in 12th standard. So which two type? Voltage law and current law. Voltage law and current law. So voltage law and current law. So what is the current law?
Algebraic sum of current at any junction is always 0. Is voltage or current? Current law. ओके ओके ओके. काही आणखी याच्यामध्ये ऍड करू शकतात का? Kirchhoff's law of current is yes. यशराज काय बोलायचंय का? काय नाही सर, सॉरी सर. हा नाही, मला वाटलं तुम्ही म्यूट अनम्यूट केलं, मला वाटलं कसं काय आज बोलायला लागलं, कधी नाही बोलणार. हा यस. त्याच्यामध्ये आपण आणखीन ऍड करू शकतो. बेटर लॉ इज इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट. सम ऑफ ऑल इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट. दॅट इज अ Kirchhoff current law. What is the Kirchhoff voltage law? 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 The algebraic sum of voltage drops around A loop or circuit around any closed loop or circuit equal to 0. is equal to not 0 actually, is equal to the Applied voltage. resultant electromotive force, whether it is a 0 or whether it is a provided some battery, some current, electromotive force, that is EMF. EMF. That is your Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law. Okay, so we know that any circuit that containing some quantity, suppose you are consider one circuit, so any circuit we are consider how many type of parameter? Any circuit we are containing how many type of parameter? Yes. Yes. Suppose you are consider one circuit that containing resistance, resistance, that is R. So Battery. the R like this. Then Battery. E. Okay. Then Key. key we can add on that battery also. No problem. It's not necessary for. Then आता तुमच्या डोळ्यासमोर आहे सगळं. One is resistance, one is the inductance, and second is Inductance and capacitance. capacitor. What is the C is denoted like this? Capacitor. C, capacitance, and then inductance, coil. Inductance. Okay, this is L. So this type of circuit means this is a plus minus. Good night. Yes. 986050876. 2876. 9860507876. जागा आहे आणखी 11:30 वाजले ना, जागा आहे तो आणखी 11:30 वाजले ना, 12:30 वाजले. एवढं कसं जागा आहे तो? चालेल झोप मग. Bye. So any circuit we are containing this type of parameter, okay, that already we are seen physics practical. Okay, so same Kirchhoff's law, when you applying the Kirchhoff law on this circuit, when you apply the Kirchhoff law on this circuit, then how we write down that Kirchhoff's law, means how we write down that circuit to equation by using Kirchhoff's law.
So we write on the equation in terms of differential equations. How we write on the differential equation that we see now. So we see first of all the first circuit. In first year, we will see that the combination of only two quantity, either LR or RC or LC. In second year, we will see that LRC combination of this all these three circuits, specifically in electrical field. Okay, so we just see that first LR circuit. First circuit is LR circuit. Okay, so in LR circuit, we take, so first of all, a battery or a resistance R, then coil, then battery, E, L, R, plus minus, plus minus, plus minus. This is the flow of current. This is the LR circuit. Now, what is the LR circuit? From this, by applying the Kirchhoff's law, what is the Kirchhoff's law? What is the Kirchhoff's law? What is the Kirchhoff's law? The sum of voltage drop around any closed loop. Sum of voltage drop. Sum of voltage drop. Voltage drop कुठला आहे? दोन आहेत. पहिला कुठला L आणि दुसरा कुठला आहे R. म्हणजे L plus R. L plus R. L plus R is equal to resultant electromotive force. What is the resultant electromotive force? Is battery, that is we are note that E. So with that write down. So what is the voltage drop across L? L di by dt plus what is the voltage drop across R? Just Ri. What is the voltage? Just E, battery E. Now this is what is the equation? We write on the equation is di by dt plus R by L times I is equal to E by L. So what is this? हे काय झालं? Yes, what is this? LD. Which is linear in I, and we solve by using method of a linear differential equation. We got the required solution. So in this way you have solved this. This is the application of this differential equation in इलेक्ट्रिकल फील्ड. आता आपल्याला ह्या ठिकाणी फक्त किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा, किर्चॉफ करंट नाही. मॅट्रिक्सचे ऍप्लिकेशन जर शिकवायचे असतील तर आपण किर्चॉफ करंट लॉ अप्लाय केला असतं. ओके, सो राईट ऑन दिस. आदित्य गोडके कस का आला तू आज लेक्चरला? आदित्य गोडके कस का लेक्चरला तू आज? आदित्य गोडके लेक्चरला कस का आला तुम्ही आज? काल ऍब्सेंट होता. रोल नंबर 34 यशवंत जाधव कस का लेक्चरला? काल ऍब्सेंट होता तुम्ही. रोल नंबर 34 ऐकायला येते का? बहिरे आहेत तुम्ही? येस सर. हा, येतं ना ऐकायला? काल का नव्हतं तुम्ही? सर मेडिकल प्रॉब्लेम होता सर, सीसी ला बोलवलं सर. मग का मला सांगता येत नव्हतं? तुम्हाला मेसेज करता येत नाही? सॉरी सर, नंतर. इथून पुढे जर ऑप्शन असेल तर मी डायरेक्टली तुम्हाला बाहेर काढणार आहे. लेक्चर अजिबात करायचं नाही तुम्ही अटेंड, कोणी सुद्धा. एक सुद्धा नसलं चालेल, मला काय फरक पडत नाही. तुमच्यासाठी आम्ही 9:15 लेक्चर चालू करतोय आणि तुम्ही इथं उशीर येतात निवांतपणे. का टाइमपास चाललाय काय? हा, कुणाल कोरडे काय झालं तुमचं? काल काय होता? कुणाल कोरडे ऐकायला येते का?
कुणाल कोरडे ऐकायला येतंय का? कुणाल कोरडे आहात का तुम्ही तिथे? कुणाल कोरडे, शेवटचा कॉल आहे. लेफ्ट तुम्हाला मी बाहेर काढून येते ग्रुप मधून. शेवटचा कॉल आहे. कुणाल कोरडे आहात का तुम्ही तिथे? सदुसष्ट आम्ही शेळके काल का नव्हता? आम्ही शेळके काल का नव्हता? रोल नंबर 67 काल का नव्हता? रोल नंबर 67 काल का नव्हता? लेक्चर नीट करायचं असेल तर करा, नाही तर गरज नाही तुमची. आम्ही शेळके काल होता का? आम्ही शेळके लास्ट कॉल बाहेर काढतो तुम्हाला नाही तर मीटिंग मधून. आम्ही शेळके प्रथमेश सुरोसे 68 येस सर. काल का नव्हता? सर पुण्याला गेलो होतो सर. बर काकाला पुण्याला नेलं सर, सोलापुरात घेतलं नाही. बर बरं आहे का आता? नाही, सिरियस परिस्थिती आहे सर जरा. बर ओके, काळजी घ्या. हो. प्रथमेश घोंगडे, प्रथमेश घोंगडे, येस सर. लेक्चर किती आहे तुमचं आजचं? सर फक्त 2 दिवस मध्ये नव्हतं, फक्त काल होतं की. लेक्चर किती आहे? 100वा लेक्चर तरी असेल ना मॅथ्सचं? काय हा टोटल सेमिस्टर फर्स्ट आणि सेमिस्टर सेकंड 100वा लेक्चर असेल ना? हा लेक्चर जॉईन करताना काय सांगितलंय तुम्हाला? हा सॉरी सर. हा संग्राम भोसले आवाज येतोय का? का ते मूक बधिरासारखं लावून ठेवले फक्त? हेडफोन नाही, काय नाही. Okay, so we have see that LR circuit. We see the LR circuit. We see the LR circuit. The next circuit is RC circuit. Next circuit is RC circuit. So just combine R, resistance, then capacitance C, and EMF, chargeable EMF, battery E. This is a flow of current. This is plus minus, plus minus. Okay. The next. By Kirchhoff's law. What written by Kirchhoff's law? The voltage drop around the closed loop. What is around the closed loop? R and C means R plus C.
R plus C is equal to EMF. Either we given the battery E or is equal to 0. जे दिलं असेल क्वेश्चन मध्ये त्यानुसार आपल्याला घ्यायचंय. Okay. So we got that by Kirchhoff's law R plus C is equal to E. So just that voltage drop around the R is nothing but Ri plus C is nothing but Q by C is equal to battery E. But this is not indicate that any equation. So we just modify this equation. How we modify this equation? We know that yes, I equal to dq by dt. So this equal to R dq by dt plus q by c is equal to E. So we got that dq by dt plus q by rc is equal to E by R. So which is Linear in Q. and we solve by using that linear differential equation. LD. Okay, so this is nothing but two type of equation we have seen. One type is RC, means one type is LC and second is sorry LR and RC. RC. LR and RC. This is two type of circuit we have seen. Okay, write down. तुम्ही जर मला रिस्पॉन्स नाही दिला, मी ज्याचं नाव घेतलं त्याला रिमूव्ह करतो आता इथून पुढे. खूप झालं तुमचं नाटक आता. So there are the two important results we have seen. First important result, integration e raised to at sin bt dt is equal to e raised to at divided by a square plus b square into a sin bt minus b cos bt. Second result, just we change e raised to at cos bt dt is equal to this first term is same e raised to at divided by a square plus b square into the changes is inner part a. If the first is sine आहे म्हणून first example मध्ये sin असल्यामुळे we can take a sin. Now here cos means we take first term is cos bt and second term is sin bt, and here is just change that addition. So what is the term? A sin bt minus b cos bt. The second a cos bt plus b sin bt. Okay, so this is the two important result. दीप्ती मोरे किती वाजले? दीप्ती मोरे किती वाजले? दीप्ती मोरे, हॅलो, हा किती वाजता लेक्चर असतं?
अवघड आहे खूप. ओके, सो वी सॉल्व द एक्झाम्पल. झाले सगळ्यांचं? येस सर. ओके. प्रीतम बुगाडे. प्रीतम बुगाडे, हा सर. किती वाजता लेक्चर असतं आपलं? 9:45. हा, किती वाजता जॉईन झालं तुम्ही? आता 10:15 सर. का 8 तास काय करत होता? इन्स्टॉलेशन चालू होतं का तुमचं? नाही सर, सॉरी सर. का मला वाटलं तिथं डायरेक्ट युकेला गेलता. नाही नाही सर. मग 10:15 म्हणजे 10:15 जॉईन, सॉरी 9:45 म्हणजे 9:45 जॉईन व्हायचं ना? हो सर. हे नेहमीच आहे तुमचं. मला वाटतं हे तिसरी का चौथी वेळ तुमची आता ही या सेमिस्टर मधली. सो जस्ट वी आर सी द एक्झाम्पल ऑन दिस. फर्स्ट, a resistance of 100 ohms, a resistance of 100 ohms, and inductance of 0.5 Henry, are connected in a series with a battery of 20 volt. Then find the current in a circuit. Find a current in a circuit as a function of t. So we are asked to calculate t. Sorry, we are asked to calculate I. What is the I? First of all, what is the given thing? What is the given thing? A resistance of 100 ohms and inductance of 0.5 Henry. So what is the given? What is the given? A resistance R R equal to and inductance L and one battery. So this LR circuit. circuit containing what? LR. Circuit containing L and R. L and R. So we know that by Kirchhoff's law, what written as? By Kirchhoff's law, L di by dt plus Ri is equal to a battery E. So just we are modify this di by dt plus Ri upon L. I E by L, which is linear in I. which is linear in I. So in bracket write down di by dt, our equation, plus pi equal to q. Pi equal to q. So what is the p? P is equal to R upon L. and q is equal to E by L. E. So we got that IF equal to e raised to integration R by L dt, p dt. So what is the e raised to RT by L? So we got that IF is e raised to RT by L. Then next, after IF, we find a solution.
So what is solution is? Solution is, this is linear in I, so we write on the I into IF is equal to integration Q into IF. Independent variable is T, dt plus C. So just you have put the value I into IF, e raised to RT by L. Integration Q, what is the value of Q? E upon L. E upon L, e raised to RT by L, dt plus C. Just we integrate, we got that I times e raised to RT by L is equal to E by L. So what is the integration? E raised to RT by L divided by derivative of RT by L is R by L plus C. Just simplification, I times e raised to RT by L, E by L into L by R, e raised to RT by L plus C. Now just we have asked to find the current I. So we need just I, e raised to RT by L, we can divide. So what we get, the I is equal to LL get cancelled, E by R E by R plus plus C. C times e raised to minus RT by L. We got that I. So this is the current I, basic question, but provided some particular values. So that particular value, using that particular value, first of all, find C. So how we find C? First of all, initially there is no current in circuit. Okay. So initial there is no current in the circuit means I at equal to t is 0. equal to 0. We got I equal to 0. Initial time t टाइम 0 असताना तुमचा करंट किती असेल I. काही काही वेळेस इनिशियल तुम्हाला करंट दिला जातो. इनिशियली t is equal to 0, your काय I is suppose 20, 30, what it may be. Okay, we are given the current. Then after that, you just put the value I equal to 0. Here is remaining is E by R. Here C plus C, e raised to t is equal to 0, e raised to 0. This implies C is equal to, what is C is equal to? E raised to 0 is 1. What is C is equal to? Minus E by R. E by R. So this equation becomes, what this equation becomes? I times E by R minus E by R e raised to minus RT by L, or I equal to E by R into bracket 1 minus e raised to minus RT by L, which is required current, at time t. पण क्वेश्चन संपलाय का? नाही. त्यांनी पर्टिक्युलर करंट पण विचारलेला आहे. करंट पण विचारलेलं. पर्टिक्युलर करंट कसं काढायचं? अप टू दिस एनी प्रॉब्लेम? No, sir. नो सर. Okay. त्यांनी पर्टिक्युलरली विचारलं पण आहे. जस्ट वी ऑब्झर्व द क्वेश्चन. सो व्हॉट इज इन क्वेश्चन? व्हॉट इज द गिवन? Given R equal to, L equal to, and E equal to. R equal to 100 ohm. 100 ohm. L equal to 0.5 Henry. 0.5 Henry. So what is the equation we got? I equal to E by R into bracket 1 minus e raised to minus RT by L. So just we put each and every value, this value I equal to E. What is value of E? 20 by 20. upon 100 into bracket 1 minus e raised to minus R 100. Each value माहित नाही, just we have put that T, and L equal to 0.5. So what is I we got? 20 by 100, 1 by 5 into bracket 1 minus e raised to minus 200 T. 50. Okay, we got the required answer. आता हे कशासाठी करंट? जेव्हा पर्टिक्युलर व्हॅल्यू जे दिलेले आहेत त्यासाठी आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट युअर इलेक्ट्रिक सर्किट. So we have seen the two type of example. One example for LR circuit and one example for RC circuit. Okay, so just write down.
Yes, Ashwin, any problem? No, sir. रोल नंबर 60, कृष्णा पाटील. येस सर किती जॉईन झालं तुम्ही? 10 वाजून 8 मिनिट का एवढा उशिरा? लेट झाला सर आज. का का टाइम वगैरे माहित नव्हता किती वाजता लेक्चर असतं वगैरे? लवकर उठायचं. लेक्चर नक्की अटेंड करायचे व्यवस्थित. आपलं दुसरे काम असतील तर.
सर नेक्स्ट स्लाइड. झालंय का? मागचं पण झालंय का? हॅलो, मागचं गाणं झालंय का लिहून? कोणाचं राहिलंय का? हॅलो. ओके, तर ज्यांचं झालं असेल त्यांच्यासाठी सेकंड एक्झाम्पल. A current is flowing in a circuit. A current in flowing in a circuit of a resistance R equal to 20. Self-inductance L equal to 0.05 Henry. If the current of 30 ampere flows at the beginning, then find its value after 0.01 second. There being no external EMF. There is no external EMF. So equation कसं होईल? Then equation to be used. Equation कसं होईल? Yes. Equation कसं होईल? L di by dt plus Ri is equal to सॉल्व होईल. सॉल्व करू शकतात का? येस सर. स्टार्ट.
होते का सॉल्व? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करायचा का सर? व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करायची गरज आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, करा बिंदास्त. कारण की इक्वेशन मध्ये हा EMF झिरोच होतोय ना. डायरेक्ट व्हेरिएबल सेपरेबल केला तरी चालतो, काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही डायरेक्टली आहे येतोय. इक्वेशन अशा प्रकारे भेटेल तुम्हाला, di/dt plus r/l times I equal to 0. So just we got that di/I plus r/l dt is equal to 0. So just we integrate, we got log I is equal plus RT/L is equal to C. Or we just got that equation like this. तुमचा आन्सर असा यायला पाहिजे पहा, I times e raised to minus RT/L. into C. See, that's the equation we got. Yes, sir. We got just a simple equation, I equal to. कारण की यातला हा जो Q पार्ट आहे, Q पार्ट 0 आहे, त्याच्यामुळे जास्त काही करायची गरज नाही. आता यांनी काय म्हटलं C काढायचं आहे. त्यांनी असं म्हटलंय फाइंड इट्स व्हॅल्यू आफ्टर 0.11 सेकंद. पण इनिशियली Initially 30 ampere. फ्लो ऍट द बिगिनिंग, म्हणजे t इज इक्वल टू 0 असताना तुमचा I किती आहे? 30. 30 ampere. 30 is equal to e raised to minus 0 times C. So this implies C is equal to what? 30. So this equation becomes I into 30 e raised to minus RT/L. Now what do you ask? Find value after t second, means I t is equal to 0.01 असताना तुमचा I किती हे कॅल्क्युलेट करायचं. So we calculate I. So I equal to 30 into e raised to minus R/L times t, or better way we can write down like this. T is equal to, सगळंच पुट करून टाकून एकदाच, t is equal to 0.01, R equal to 20, L equal to 0.05. So just we have put each and every value, we calculate I equal to 30 times e raised to R किती आहे? minus 20 divided by 0.05 into t 0.01. Okay, just simplification, I equal to, what is I equal to? 30 into e raised to minus 5 चौक 20. -4. We got the answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is the example. In the next lecture, means afternoon, second section, we will see the more example on this topic. Yeah, ALC circuit, RC circuit, and then we see some example or some MCQ, 3 or 4 MCQ on based on exact definition or engineering factor, that is inspection method that already we are told you. Already I share that image to you. Okay, so just we stop here. If any problem, please ask me. If any problem, ask me.
those who are completing, they are left the meeting, no problem.